coisinha muito louca. Bora lá, vamos ver onde é que nós parou. Continuar. O cenário desse jogo tá muito top, cara. Os monstrengos feios iguais. O cenário tá muito top. Uma pena que não é traduzido para português, né? Pelo menos tem as legendas. Personalidade única. É porque é estilo evolução, né? Quando aparece aquela barrinha de escolhas. The captain just called me Pathfinder. This is really happening. Just take a deep breath. I still can't believe Dad's dead. This should have been his moment. O pai dele morreu, sacrificou por ele. Where do I start? I'm just not sure I'm ready. Como é que tá pronto, fall out of the sky on Habitat 7, but we survived that. Right. So, always keep a jump jet handy. See how much food they've managed to get from their hydroponics farm first. Ó. What I wouldn't give for mashed potatoes. Ah, parei de bater. Potato. Just updated the charts. Quê? She'll want to see crew reassignments first. Isso é tudo diálogo aleatório desse jogo. It'll be nice to see some friendly faces this time. The Nexus runs a support crew. Pegar um busão finish building the station and provide por safe dentro da harbor for the câmera, arms. por dentro Means we da can start waking our people up. nave. They built a bar, right? Gotta have champagne for the welcome party. You're expecting one? After what we've been through, I could use a buzz. We all could. Yeah. Rough ride so far. We'll bounce back. Real food and a shower are just ahead. Isso aqui é uma estrutura que a primeira expedição rumo a Andrômeda construiu, na verdade. I don't see any champagne. E eu nem arma tenho pra dar uns tiros. Well, Welcome to the Nexus, gateway to Andromeda. I'm Avina, a virtual intelligence designed to assist you with immigration. Can you tell us where the welcome party is hiding? I'm sorry, my code is limited to information and simple interaction simulation. Please select from the following pre-programmed responses. Migração. Domínio galáxia. Mas que ano que é? what year is it? The current year is 2819. Sim, After spending tá. over 600 years in stasis, it's normal to feel disoriented or confused upon arrival. Our helpful medical staff can assist with any physical or psychological after effects you may be experiencing. Well, she's got the date right, at least. So where is everyone? Migração, galáxia. Essa What is the Nexus Nexus? aqui. The Nexus serves as the central hub for the Andromeda Initiative's colonization efforts. It is the first destination for all colonists upon their arrival in a new galaxy. Please enjoy the many venues the Nexus has to offer. As the station expands, it will one day serve as the seat of government for Milky Way colonists. Providing a safe, stable, and prosperous environment is our primary goal. Not from the looks of it. E a What galáxia. can you tell me about the Andromeda Galaxy?
Here in Andromeda, you are over 2 million light years away from the Milky Way galaxy. This is the furthest any life form has ever traveled outside our home system, making you a brave pioneer indeed. Oh, beleza, nós. Nexus itself is located in a region known as the Helios Cluster. Here, you and thousands of your fellow colonists will fulfill your dreams of settling a new home. Fortune awaits. Beleza, vambora. That's all. It has been my pleasure. Please see one of our helpful immigration staff for further assistance. And welcome to your new home in Andromeda, where the brightest star is you. Current wait time for immigration processing is unknown error. Right. That was helpful. Tá, mas o bagulho é pra ser um ponto de parada. E cadê o povo? Cadê as pessoas? Cadê todo mundo, cara? Aqui tem um maluco ali, ó. They didn't finish building. Hi there. We're from Arc Hyperion, and wondering where everybody went. É, isso aí. Did he hear you? Did you say an Arc? Ué. Sim. Isso é Ark. Yeah, we just got in. And for what it's worth, your VI over there could use an update. But we thought you were all dead. Ué, que jeito. Or captured, or lost in dark space, or... But you're here. You have no idea how much this means. I don't believe it. Ih, rapaz, tu é feio. I'm Tyrion Candros. I lead our militia on the Nexus. Beleza. Pelo menos nós achamos a chefia. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an Ark had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. É. Pera aí. Sensor. Ué, que jeito. But aren't you expecting us? You're the first Ark we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Bora então. Everything that could go wrong with our Não vou plan estar has. explorando muito, vamos We arrived dar uma 14 months dinâmica na ago. gameplay. Right away, we hit a band of dark energy that knocked us off course. We're familiar with it. Meu, Then sai you'll da know frente, why we cara. call it the Scourge. We lost whole sections of the station. A lot of people died. No power, no food. The chaos went on for months. It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles, we call them. Ah, rolou uma rebelião no povo. Not even close. But you're here now, so maybe the worst is over. No Hey, word Les. from the other Pathfinders? No word from anyone, period. Any threats from the locals? We're here. You guys go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an Ark to finally show up. Docking procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. The crew of the Hyperion. Good luck. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. Ué. We've heard about what Vamos happened, ajudar esses loucos. and we're ready to help. We could use any supplies you have. Food, water, we're short on everything. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Where's the Pathfinder? You're looking at him. You're not Alec Ryder. My father's dead. He made me his successor. Sai. Alec is dead. Please understand, the entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. What happened to them?
Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. We need to find more resources. But that takes people, and we can't wake them up. Until they have somewhere to live. A golden world. Now more than ever, we need a Pathfinder. It now falls to you, Ryder. Are you up to the task? Positivo operante. I may not have been the first choice, but I'm ready for this. Youthful enthusiasm will only get you so far in Andromeda. That's Isso aí. no way to treat a guest. Rapaz, peixe. I'm Nak Morkesh, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. Ó, ali já tem uma encrenca entre esses dois loucos aí. Pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. I'm happy to work out the details with your associate. Beleza. Welcome to the Nexus. Que bagunça. I can't believe how far off track things have gone. It's bad, but it's not over. Not yet. Ma'am, the Hyperion's core is now online. Beleza. Let me show you something. An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. And when the power runs out? You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. Na verdade a estação não tá pronta porque tá faltando comida e água, se eu não me engano. E aí eles não vão acordar o resto do pessoal. Simples assim, eles vão deixar todo mundo dormindo para não esgotar rápido demais os mantimentos. Tá. Escolha uma missão, pressione X para rastreá-la. Ela vai aparecer como uma estrelinha em sua bússola. Beleza. Tá. Porteiro. Operação. Operações prioritárias. Tarefas adicionais. Beleza, então vou lá. Cadê o putz Nuguel lá pra cima? Onde é? Ah, filho, aí tu me quebra as pernas. Vambora. Será que é pra cá? É, lá naquela portinha, ó. Olha que trica. Um telão que teleia. Hello, I'm Jan Garson, A founder of história the do... initiative. It's through your hard work that the vision of the Nexus has come to life. You and all your colleagues bind our proud new colonies together. Look around at your achievements. And if you have any questions, my door is always open. Founder Garson's office is located at Workspace Not Allocated. Please select a topic. Tô legal. Outra hora eu vejo isso aí. Agora não dá. Mas vai contar a historinha da estação. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. Beleza. Good. I was starting to wonder who was in charge around here. Director Addison is entitled to her opinion. And mine overrules hers. Does she know that? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud?
It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens we ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? Caralho. You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. So, how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... Mostra logo o caminho aí pra nós. Just point me to my ship and I'll be out of here. They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Ah. Something wrong? Ryder, please see me and Sam on the Hyperion. Your import needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No, I'm fine. Okay. Hey, you okay? I'm fine. My arms got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Lucky. I thought we were done with this, honestly. That maybe I was just being paranoid. Que paranoia? What is there to be paranoid about? We've had 3 malfunctions in the past week. That's not good. What? Sorry, understatement. Yeah. And now I have more repairs. Did you talk to security about this? How can I? For all I know, someone in security is the one doing this. I've scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait. That's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me. If they start hitting critical systems. Agora não, vamos direto pra missão. Maybe later. Okay. See you around. Pelo que esse cara falou ali. Pelo que esse carinha ali falou, aconteceu um motim. Eu acho que foi justamente devido a falta de mantimentos para a colônia. Isso é tipo uma colônia. Moral. Mas eu tenho que vir aqui, cara. Mas são loucos. Welcome back, Pathfinder. Please select a topic. Tá, essa aí é a líder do balacobaco. Status da neve. Integration from the Hyperion is ongoing. Personnel are still restricted to operations. Certo. Estado da viabilidade. Viable planets capable of supporting life are key to our survival in Andromeda. The viability of a world is affected by several factors, including temperature, resources, threat levels, political stability, and so on. We have few viable planets currently within range. Resource levels are considered at risk. Caramba! E o processo de seleção como é? Process saw the Andromeda Initiative evaluate thousands of potential habitable planets within the galaxy. After discovering an unusually high ratio of potential candidates for golden worlds, the Helios cluster was selected as our destination. Even at a distance, studying the light from stars can reveal much about their planet's composition and atmosphere.
7 worlds, nicknamed habitats, have the life-supporting environments and resources we need to start our new lives in Andromeda. Tá. You are Employee Writer, Salary Code 19B, Active Pathfinder. Your supervisor is Director Tan. Based on current staffing needs, you will be eligible for paid vacation time in 587 days. Seriously? Why not plan on which beautiful colony you'll vacation on while you wait? O cara tá em férias há 500 e poucos dias, cara. Que chave. Ó, onde é que é essa porcaria dessa missão, hein? É lá pra cima? Cara, é lá pra cima o bagulhete, velho. Não. Tá brincando de mim? Tem que descer mais? Cara, por Deus, que é aqui esse bagulhete, cara. Eu tenho que falar com alguém aí. Diário, habilidade. Que louco esse bagulhete aí. Oh, aqui, oba, o balangotango. É lobisomem, quer dizer, lobisoma. Nós já chegamos, cara. É literalmente um trem-bala. Beleza. Aqui dentro desse balangotango aí. Abre uma porta. Ih, rapaz. Até parece o negócio dos X-Men. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential. You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. Por que tanto sigilo, cara? I don't understand the need for secrecy. Your father felt it was for the best. What was he trying to hide? My true capabilities. Alec overrode the implant safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. Good. Keeping things like this secret just makes everyone suspicious. Like you're up to something. Alec didn't think others would understand. He viewed it as a symbiotic relationship, benefiting us both. What do you get out of this? Though I'm artificial in design, I am fully sentient, far beyond what even the Initiative understands. I don't follow. You're an AI. So what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. Tu tá dentro da cabeça. Tu tá dentro da minha cabeça. Pô. Como é que tu não sabe os barangutangos? Tá, mas beleza. É só um computador, não. Eu estou num comando incrível. Isso é incrível, cara. Pretty amazing. But beyond what many people would accept, your father knew some would fear it. Yeah, he's got a point.
So what does this mean for the two of us? I find myself in an unusual position. Though I have access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? You placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Tá, beleza. Vanguarda. Isso aqui eu acho que são as melhorias. Beleza, vá para a sua nave. Onde está minha nave no meio dessa bagunça aqui? Aqui. A portinhola. Uma galera ali, o que estão fazendo? Não sou curioso, não vou lá olhar. Vi uns barulhinhos legais pra cá, tio. É lobisomem. Ah, porque... Quer dizer, por que esse cara tá armado num bagulho que só tem humanos? E é uma colônia, mas já aconteceu um motim, então vai saber, né, cara? Tá armado mesmo, até os dentes. Ah, tá na hora de arrancar, dar uns arranca-toca aí, pá. Pra nós ver o buléu. Tá, e aí, cara? Que louco isso aí, velho. Agora o bagulho marcou pra lá de novo. Que louco. Vamos ver. Inventário. Não. Coisa idiota, tá? Aqui. Descarta material. O que é isso aqui? Isso aqui é uns barangotangos. As armaduras. Material combinado. Um pouco elegante. Não, galera. Beleza. Isso aí é uma armadura. Isso aí é o capacete do pai dele. Tá. Beleza. Projeto de armas. Ó. Opa, olha a sniper aqui, ó. Sniper. Batedorzinho. Beleza. Acho que pra mim fazer uma missão eu tenho que ir lá de volta, cara. Pra ir pro planeta. O cara fica meio perdido nesses balangos, é muito grande isso aqui, cara. Ó. Como é que eu faço pra pegar uma missão aqui? Português não? Jogo. Tá. Habilidade. Biotécnica, combate. Esse é um escudo.
com a granada. Mas lá onde tá liberado também. Ai, peguei o bagulhete ali. Não, tá de brincadeira comigo. Escopetas, fuzis de precisão. Vou pegar isso aqui. Pistola, fuzil de assalto. Também, vou botar um. Beleza, diário. Ponto avançado, reproduzir. Eus é o único planeta ao alcance. Sendo o único explorador, você recebeu a missão impossível: encontrar uma forma de colonizar Eus e dar à iniciativa a base que ela precisa. O diretor Tan, deve ser aquele peixe feio lá, direcionou recursos para mais uma tentativa, incluindo uma nave e uma equipe de apoio. Vá para a sua nave. Pô, eu tava lá, pô. Tu tá de brinquedo de mim. Segredo de família. Arcos perdidos. Já que eu tô aqui, vamos ver esse tal de segredo de família. Opa, tudo bom, meu guri? Tá. Condição da minha irmã. Do you know anything more about Sarah's condition? I monitor Dr. Carlisle's reports. He is providing her with the very best care possible. I'm afraid there is nothing more to be done at this time. Tá. Localização de Sem. Meu implante. Tá, que implante é esse, cara? What more can you tell me about my implant? The implant itself provides me with direct access to your senses. I can see, hear, and experience the same stimuli you do while in the field. This raw data enables me to provide real-time feedback and analysis of the situation. Then Dad added the secret sauce. You removed the restrictions on my access to Pathfinder physiology. Just promise you won't fry my brain or anything. Trust is an important concept in any relationship. Alec taught me that. I will not fry your brain. It would end badly for both of us. Me more than you. That's all for now. Of course. Tá, beleza. Agora eu sei onde é que é o Putz no Gel aqui, ó. Tarefas de Helios. Não posso solucionar isso não, cara. Começo melhor. Tá. Eu tenho que ir pra minha nave. De novo. Simbora. Sai, desgraça. Vambora. Uma hora ou outra eu decoro isso aqui. Abre isso aí, fiote. Aí o capitão do bagulho correndo que nem um louco pra lá e pra cá. Ih, rapaz, agora que eu vou pro tapa. I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks, looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. Oi. They call her the Tempest. Tempest.
Cacetada baiana. Beleza, vamos lá olhar o táxi. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. So you're the one who's making everything happen. Vetra Nix. Initiative Wrangler, Visioner, Gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. Beleza. Vambora. Yeah. Let's go see the rest of Helios. Hold it! You're not going anywhere. Damn it. É. O que aconteceu? Is something wrong? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Came here with the family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. It's done. Addison's gonna kill me. Nicely done. Part of the job, Pathfinder. All things considered, it was an easy ask. Right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. E não adianta. Se eles cancelar o envio de expedição para fora da nave, para fora da estação, é a mesma coisa que trancar as portas e ficar dentro de casa direto. Tipo pandemia. É que o povo uma hora lá dentro, cara, os caras vão começar a ficar com fome, aí lascou, né? Se não tiver pra onde ir, vai começar o canibalismo. E aí já viu. Everything's state of the art. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Ah, glad to see you looking well. Ih, rapaz, nem coisei nada que a boneca coisou ali. Who runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. Beleza. Vai ser uma aventura. Vamos pra aventura, né, fio? It's really gonna be something, isn't it? I haven't even shown you the best part. Ai, ai, ai. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Aquilo é um piloto. Tá com a cara muito deslavada. Better head to the bridge when we're ready to go. The meeting room. You can make mid-calls from the central table or just get the crew together.
call this the research room. You can run research projects and coordinate with the Nexus from here. Ih, rapaz, tô preso. É o bagulhete ali. Não, não é aqui não, velho. Tem outra portinhola aí em algum canto. Isso, cara, tem This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyrion Candres for authorization to participate. Primeiro golpe. Ah, o cara tem que ir de canto a canto, escutando todo mundo isso aí, cara. Os caras estão dando golpe nesse trem, hein. Estão reproduzindo muita humanidade. Até no game, cara. Demais, demais. Departure trajectory locked, Nexus Control. Olha o piloto do barulho. É tu, lobisomem. Sem cérebro. You must be Ryder, Galojav. A pleasure to be here, and to meet you, of course. Ué, tu é I'll be outro? piloting the Tempest at your word. Quite the ship, but it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. Beleza. É, vamos tentar ficar longe do problema, cara. Plenty of dangers out there, but I'll do my best to avoid them. That's reassuring. Wouldn't want to lose my finest work to that angry cloud. I was Beleza. test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. So how do I... The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. It was optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? Tô de novo, lobisomem. Ele. E não pode falhar nesse. É só um tiro. All right. All right. Excuse me. Excuse me. Command access is transferring successfully. Science and monitoring stations look fine. Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours, unless you've got something to say for the log. Deixa eu analisar. O pessoal ainda tá continuando. Vamos manter eles com um sonho, We were all cara. expecting a golden world. Now there's just a long road ahead. But hold on to that dream. It might see us through. Nexus Control, this is the Tempest, ident 2527, prepping to depart. A coisa já tá feia, já tá dando motim, já estão ficando sem boia. Se tirar o sonho, a possibilidade de conseguir o tal Golden World, aí eles vão entrar em desespero, cara, aí lascou. Aí todo mundo vai matar todo mundo e vai virar um come-come. Canibalismo. Olha ali, rapaz. Bah, vamos pra cá então, depois nós vamos pra lá. Ah, vamos pra lá direto no objetivo. Two failed outposts put an end to that idea. Maybe we can turn things around. Cal, Um salto quântico. System Helios. Andromeda Initiative Habitat 1. Designated EOS. Ih, rapaz, parece um lugar bem quente. Until no one else showed and we got clobbered. Twice. Why has Sam altered frequency detection? What are we hearing, Sam? There is a signal, Pathfinder. I recommend an immediate examination of EOS. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nem vem, filho. Uma bolota. A mirror of the signal on Habitat 7. Possible atmospheric manipulation. Is that possible? We'll find out.
If it is like Habitat 7, no doubt we'll run into the cat. Anomaly on sensors. Beleza, vamos pousar lá, pô. Sim, deseja desembarcar da tempeste. Mas na hora? Dá um rolezão lá, marotinho. O que é isso? Ah, perfeito jogo lá. Beleza. Secundário tá vazio. Suiting up. Ready, Freddy? Hope we're all that ready. Callow, all right? Integrating search area from Sam. How he pulled that mystery signal from the storms, I have no idea. Multisensory neural collision. Amazing. Factory fresh across the board. Spinning up the compensators. They're already tuning the displays. We'll get a better read on this pass than the Nexus has had in months. Ai, ai, ai. Porra é essa aí, cara? Tu brotou aí, fiote? I said a lot of people have their hopes pinned on us. They gave up on EOS. Can't blame them. Expected a golden world, instead they saw their friends die. Ai, ai, Never ai. know how that'll affect. Sorry. You okay? Rapaz, tô pronto para arrancar This toco, is rapaz. exactly why we came. A new galaxy, a new ship. I can't wait to get both a little dirty. Pathfinder, the Tempest checks out. We're good. Aham. Take us down. You have no idea how long I've wanted a Pathfinder to say that. Vamos explorar a possível moradia humana. Core is hot. Shields holding, adjusting entry. We got this, right? Hell. Oh. E rapaz, o lugar é bonito. There. Set us down at this nav point. Eu acho que aqui já foi enviado uma expedição como primeira fase. No caso, para exploração primária, como o pessoal fez em Marte. E tem bastante coisa aqui, cara. How to even start? Reports state this planet suffers deadly storms that are contaminated by radiation from the Scourge. EO's deployment was incomplete due to environmental hazards and ultimately hostile encounters. Plus, no Pathfinder. If EOS is like Habitat 7, that signal we scanned must be connected with the atmosphere. O lugar é bonito, We cara. could use the outpost's antenna to track it down. Door's getting emergency power, but it's code locked. Site 1 issued Vai abrir individual esse porto no security guião, não, codes. cara. Each outpost self-organizes and sets its own protocol. Just say we can't open it without codes. We can't open it without codes. They must have known these wouldn't last in these conditions. They didn't have a Pathfinder. They do now. We'll make EOS home. Tá, eu tenho um saltinho. Eu tenho um impulso muito louco. Direito. Got a code lock key. Gives us access if we need it. Beleza. Os paragandão aqui. Já vamos dar uma olhadinha.
Produzir registro de áudio. We suffered our first death today. Storm came out of nowhere. Lockley tried to cover our crops. Lost his footing. Got swept away. His wife is still in cryo. Maybe by the time they wake her up, they'll know what to say. Ih, rapaz. A mulher do cara ainda tá criogenada, cara. Ah, que chave. Primeiro o cara vem pra um bagulho desse aqui com a excelentíssima esposa e dá erro na criogenia. No bloco de criogenia da excelentíssima. Puta merda. Puta merda. Tá, beleza. Tá. Abriu o Baragondã. Agora é outro Baragondã. Que desaforo, cara. Eu quero lá dentro. É lá dentro do bagulhete? Ou não? É confuso isso aqui. Vamos ver se tem uma escadinha aqui por dentro, por trás. Não, é lá dentro mesmo, cara. Vou ter que dar a volta. Vou subir por cá. Ali não tem a portinhola, então eu vou por cá. Vai abrir aqui e vai abrir lá. O que aconteceu aqui pra esses bancos? Tá tudo bagunçado, hein? Alô. Cara, isso aqui eu vou ter que... Ah, vou ter que dar uma lida nisso aqui tudo depois. Pra entender mais a história, tá ligado? Ah, pera lá. Vai que tem alguma informação importante nisso aqui, cara. Sai, desgraça. Todo mundo está comentando. Diz que a eles não é viável. Que as coisas não estão saindo como planejado. É meio óbvio, né? Acho que você deveria voltar. Sei o que você vai falar. Não entrei para a iniciativa para ficar preso em uma lata voadora. Prometo que você vai ter aventura. Mais para frente, quando eles tiverem tido mais tempo para planejar sua segurança. A mamãe me pediu para não deixar você se empolgar demais. E é só isso que eu estou fazendo. Pelo menos pense nisso, por mim. E mande notícias com mais frequência. Comecei a adotar a preocupação da mamãe. Já roí toda a unha do meu dedo mindinho. Se o resto das minhas unhas não continuarem intactas, a culpa é sua. Te amo. Olha ali, ó. Eu acho que o cara vazou lá pra casa do caralho. A mamãe. Cara, ou é namorado ou é irmão, uma coisa assim. É bem suspeito. Beleza, vamos embora. Bom, que legal esse bagulhete. Este cá. I got a partial log, but I can't turn on the antenna. Something's blocking the power. A remote lock is active. The interference originates from a nearby power relay tower. Let's check out this relay tower. Se tiver a atração da torre. Onde é a torre? Bora pra torre então, cara. Que legal, os caras desenharam tudo bem desenhadinho. Cara, deu um arrancatoco bem feio aqui, eu acho que não foi por carteado. Aqui.
Tá. É pra lá, eu acho que a torre é aquele baragandã lá. Eos's atmosphere makes it difficult to cultivate life. Radiation? Our suits protect against that, right? Site 1 contains shield masts to dampen the brunt of contamination. But if we went outside Site 1's perimeter... Ah, eu quero fazer meu próprio caminho, por aqui mesmo, no meio das pedras. Acho que é aquela torre ali que tá dando problema, esse modelo de torrezinho assim. Mas isso aí parece um campo de força. Que nem o campo de força parecido com aquele do primeiro episódio, tá ligado? Pathfinder, that door is locked. Until power is restored, there is no way to unlock it or gain entry to these buildings. Ah. Não apareceu pra mim desbloquear o baragundã aí. Será que tem outra entrada? Vamos ver se tem outra entrada. Esse puto legal. Será que é lá atrás mesmo? Aí tá, brinquei. Ah lá, ó, tem outra entrada. Opa, tudo bom, meu guri? Tambor de gel. Geralmente é possível encontrar tambores de omnigel com exilados da Via Láctea derrotados. Pode adquiri-los desmontando armaduras de exilados. Também é possível comprá-los de certos comerciantes. Meu Deus, todo mundo vendendo alguma coisa nesse trem, rapaz. Vamos invadir esse biungo aí. Guess that ship wasn't Ket then. They don't knock. There are people here? We thought everyone left was gone. Of course you did. Now shove off. Find your own salvage. This spot's taken. Como é que é? Ah, que é tu, cara? So you're a salvager. Got a name? I'm Ryder. Clancy. Making an honest living by... Wait, Ryder? As in Pathfinder? The Nexus just can't let EOS go, can it? However much it fails down here. I'm tracking a signal that will help EOS. I only need power for the antenna. Look, I cut the power for a reason. The Ket are patrolling today. You turn the power relay back on, they'll know there's a juicy target alive down here. Is it smarter to hide and hope? Or take a chance that might save this whole planet? I remember when people used to talk like that. Okay, I'll enable the generators out there. You want to poke the tiger, it's on you. Deixa pro pai, cara. Expect trouble when we start the generators. Fazer o próprio carreiro por cá mesmo. There's an error in the startup sequence. Manual input required. Damn it. Please scan one of the pylons to determine a hackable input location. Eu acho que fez boom. Generator interface possible. Location marked. Oh. Não tem um lugarzinho pra subir lá em cima não, fiote? Tem uma cara de subida nisso aqui. Generator is active. Sam, our friend Clancy, was he part of the outpost? A outra tá lá na frente. No, Pathfinder. According to Nexus records, he's stationed in the hangar bay. So he's what? Playing hooky? Vou subir na nave, cara. Or he's a part-time salvage. Que droga, não deu pra subir na nave. Na nave. Na nave. Sobe o putz no Gel aí, cara. Aqui, ó. Meu,
O bolota não era pra subir? Aí, ó, o bola sobe. Como é que tá dando jogo de corpo aí nesse trem? Olha lá, onde é que eu me empolerei, velho? Que loucura. We've got company. Derrote os cats. Ha! Tá bem violenta a coisa aqui. Tira na canela, pior. O tiro é na canela. Você parece Destiny, cara. Cara, tô atirando na mina ali. Subiu de nível. Ótimo, ótimo. The power relay station is ready for activation, Pathfinder. Biomatéria. Pegar tudo. Vamos subir lá em cima no biombo, lá onde é que tá o maluco altamente nervosinho. Ele já cansou, fiote. Ih, rapaz. You took down all those cat? Sure, use the power relay. Hell, take whatever you like. Word of advice, though. If that signal of yours is out past the perimeter, you'll need a ride. A ride? Beleza. Shuttles aren't fun in these winds. You need wheels. Me vê uma moto. Something in storage. Me vê uma moto e uma sniper, cara. É só o que eu quero. E lá, homem. Depósito. Opa. I'll take another look around the outpost. Just finding it won't be enough. Hope you're smarter than we were. We're heading to our shuttle. Keep this up. Maybe next time we'll find more than just salvage around here. Ai, 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 ai. Sucata. Don't suppose you've got anything we can use? Tá, eu tenho 100 pila lá, ó. Lá em cima, ó. 100 crédito. Cara, não dá pra comprar nada desse maluco aí por 100 lasca. Na verdade dá pra comprar alguma coisinha assim. Carregador, mira. Ah, dá pra equipar os paragundando tudo aí, ó. Tá, isso aqui eu vou fazer outra hora. Como é que esse cara tá sem capacete aqui pro lado de fora, pô? Qual é, velho? Eu tenho um bagulhete lá dentro ainda pra fazer. Tem um treco lá dentro ainda. Ali. Fazer uma leitura. Controle. Power restored. We should have access to everything in Site 1 now, right, Sam? Correct. Plus, I've located the source of the signal we detected in orbit. It's coming from the large alien structure just beyond Site 1. The structure appears almost identical to the one your father used to adjust the atmosphere on the previous planet. It's worth investigation. That almost feels like a lead. Damn right it's worth investigating. Here. Saber o que vai Radiation acontecer. levels beyond the perimeter of Site 1 are well above acceptable limits. You cannot proceed without additional protection. All the more reason to see if that alien structure can make a difference to this planet. Come on, we better find that vehicle Clancy mentioned.
Simbora. Now that power is restored, we can investigate the nearby buildings. Containers para encontrar um veículo. Limpia radiação atmosférica. Agora eu acho que dá pra pular. O que tem lá? Eu tô embarcado descendo meu táxi, cara. Vou pegar um atalho por aqui. E... Como é que vocês estão sem capacete aí, seus incompetentes? O que tá acontecendo? Ali dentro do Balangotango tem um Paranauê rodando. Vamos dar um visu. Tem algo esquisito aí. Well, what do you know? The Outpost Research Center is still intact. Updating the Tempest on this critical recovery. Research was always key to the initiative. We'll need it here too. Um centro de pesquisa interessante. Ingenuity on the ground. Someone else agrees. This research center was used recently to monitor the alien signal. This gives us the tools to find the source, and maybe whoever else is looking. The research station is back online. I've provided a list of weapons we can build by gathering the required. Que é esse bagulhete aí? Acho que isso é pra mim montar os baragundá, cara. Opa! Tudo bom, meu guri? Projetos e partida. Início do restrito, capitão. Capataz Sênior Adriano Fonseca. Esse aqui é só um relatóriozinho de pesquisa do pessoal sobre água. Interessante. Cara, abre o bagulhete aí, velho. Parece um veículo. Isso é um veículo. Tem um som vindo aqui de dentro. Não posso estar tão louco assim. Primeiro golpe. Coletar um veículo. Tá. Será que tá em cima?
Special requisition, all-terrain scout rover. A Nomad, 6-wheel drive, jump jets, just what you need. The initiative only built a few. This must be what Clancy meant. The crate requires an access code from a forward station. Forward stations act as emergency resupply checkpoints. Several are currently in orbit. I can call one down. Let's find a good spot. Estação avançada. Tá. Estação avançada, limpa a radiação. Agora vamos pro objetivo. E tá lá na casa do caralho. Automated protocols activated. Deploying forward station. Eita, preu. Parece ser uma cápsula. Looks like the forward station supplies are intact. Downloading Nomad crate access code. Protocolo de estação avançado iniciado. Beleza, reconhecimento, descoberta, dados orbitais. Beleza, reconhecimento. Isso é uma cápsula. Cápsula de dados. Vou dar um salto quântico portal. Opa, tudo bom, meu guri? Uou, maluco é brabo. Eu pedi uma moto e uma sniper e mandaram o carro do Batman. Oi, tá lá na casa do caralho ainda. Oh, será que eu vou pilotear? Não duvido. Nomad should handle pretty smooth. Check both forward and reverse, would you? Ih, rapaz, é difícil controlar o bonde. Eu só ver onde é que tá o meu objetivo aqui. Pera. E é pra lá mesmo. Parece uma patrola. Será que eu cruzo aqui? Ih, rapaz, cruzei. Detecting above normal radiation levels. Can't get traction. It's too steep. Switch to 6-wheel drive. It'll get you up there in a snap. O que tá acontecendo com o meu jegue? Não tá indo, cara. Pegar um embalalão. Meu jegue não tá indo, cara. E agora? Ah? Não pula. Pega em bala e não pula. Vai pegar essa. Vai pegar uma velocidade e não pula. Vai em frente e não pula, vai. Tá, pulou, foi. Tá, pera lá. Deixa eu pegar o embalão dele lá, ó. Condições seguras. Tá, beleza. Ah não, não é possível, técnica, coisa aí. Vai direto.
A técnica estilo patrola. Vá de ré. Se a coisa tá feia, vá de ré. Remember the Nomad's jump jets? They'll get you over most obstacles. Cara, tô em planeta hostil e tem que andar estilo patrola, cara. É o fim da picada. Ih, rapaz, tá mega violenta a coisa pra cá. O que tá acontecendo aqui? Eu vou parar de bobice aí, senão daqui um pouco vai dar veículo quebrado, aí já viu. Embarca esse bonde. Por que vocês estão sem capacete ainda? Eu não sei ainda, cara. Cara, eu tenho certeza que vai feder a madeira. I'm picking up initiative tech nearby, from above us. I see it. Up on that piece with the scaffolding. It's working, but I'm just getting random symbols, glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. É o fim da picada, tem que subir lá no Putz no Guel. Tá. Tem um jeito simples de subir? Não, não tem. You should now be able to interface, Pathfinder. Too sophisticated for a salvager. Who else is studying this place? Será que tá liberado já lá? Acho que tá. Ver se tem mais algum lugar que eu vou ter que subir aqui de novo. Aí vai ficar embaraçoso, né? Tá, beleza. Building connection. I apologize for any discomfort. The system seems unstable. This what happened when my dad tried doing this? Your father interfaced directly with the atmosphere processor. That proved extremely hazardous. These structures could reveal its control center. System remains unstable. Doubling our power input might accelerate the process. I'll give it a shot. Wait! Ai, pai, para! Back off, or I will push you down. Ei, calma, pessoal, calma. Come this far, just let it ride. Calma, pessoal. I've been studying this tech for months. I don't know how you activated those glyphs, but you have to let them cycle through their channels. It's going to be all right. Trust me, okay? I know. Who am I? I mean, it's obvious who you are. I saw the ship swoop in. You're a Pathfinder. I was beginning to think the initiative just made you guys up so the rest of us wouldn't lose hope, but you're for real, huh? Quem é essa mulher? Are you for real? Que diz? You were going to tell me who you are. Acho que é uma alienígena. I might just be the solution to all your problems. Opa! Well, look at that. System has stabilized. Ativou o bagulhete ali. Oh crap. Já tá, olha, ó, já tá até com a mira pressionada. Eita! Vai estragar meu bonde, caralho. Opa, trombou meu guri.
Aí acaba as balas. Not bad. My first tangle with the Remnant was a lot messier. The Remnant? These monoliths, the Observer and Assembler bots, they're all the remnants of something much bigger. But that's too long. Ugh, I hate long. So, the Remnant. Like, my name's better as Peebee. Beleza, seu nome dessa mulher é Peebee. Quer dizer... deve ser um aliado, ó. Tá. Thanks for helping with those things. I'm Ryder. You're a mystery. I've been studying those glyphs for months, and then you arrive and... solved. I saw this tech clear the skies on Habitat 7. We're hoping it could do the same for Eos. Huh. Atmosphere manipulation? Maybe. Fits the model. All Remnant tech is connected. You interfaced with this monolith somehow, and now it's pinging the others. If you wake them up too, they must lead to whatever master switch might fix the radiation. Acabar com a radiação. Tá, pera aí. Acabar com a radiação. Tá, parece conveniente para você, então seguimos com as conexões. Interface with the monoliths, follow the connection to the source. Easy enough. Sure. Just don't piss off too many observers. Here, take my nav points. I've got to figure this interfacing out. Just be careful. This planet's all kinds of strange. Strange. Esquisito. Por que eu tô armado ainda? Não. Esquece. É para lá e é longe. Eu só subi lá em cima. De novo. Eu quero ter uma visão melhor de lá. Eita, pra eu cair do biombo ainda. Tá, a visão de lá eu já tive. Aham. 1h36. Vou encerrando essa live por aqui, galera. Muito obrigado para quem deixou o like, para quem se inscreveu aí, para quem ficou até o presente momento. Na próxima live continuaremos exatamente desse ponto aqui. Fechou, abração, valeu e é nóis, fui!